坐上自己设计的过山车是一种什么样的体验？可能是上一期受了风扇的刺激，自负哥这次说什么都要挑战自我，擅长在淘汰赛给自己完成逆风局的自负哥，这次要搭的是超级英雄主题乐园，巨大的超级英雄半身像伫立在游乐园中间。本来以为自负哥拿出这个计划后，队友 Trent 已经在物色哪天回家的车票便宜了。Trent 深知打不过就加入，直接做真人大小的超人，在底板上手搓一座乐高大佛。Kyle 尺寸重出江湖，第二季的教训全都拌饭吃了。Never could have done it.虽然这个想法比柯南的原创剧情还离谱，但 Kyle 确实是乐高艺术家，他有技术，只是不适合比赛。I will never regret big ambition and giving something that seems impossible a shot. 这次他不光真的做出了等比例的超人，而且头部还搭得非常漂亮。可目前最大的问题不是完成度，而是他们忽视了一半的比赛要求——人载视角。小小的摄像头容纳不下这么大的模型，到时候第一视角可能只能看到各种大色块。此时比赛只剩下30分钟，他们紧急修改过山车路线，把轨道做成盘旋上升的，试图让过山车下落前看到超人的脸。Gosh, That's enough structure. I need to do this one, mate. You're not seeing what I'm seeing. Come on over here. There is no way that's going to sustain the weight. 全景镜头下，真人比例的超人是全场最抢眼的，就是长得有点像基友组的 Damian。游乐场的下方有美食街，正在打斗的超级英雄和远远就能看到的乐高大佛像。自负哥和队友的设计其实很符合现实中的游乐场，但偏题了比赛，除非第一视角的画面非常精彩，否则他俩真的要在电视上看下一集了。下一期 Virtual-ish reality roller coaster machine. 如何自制一台5D 虚拟过山车？先把摄像头粘在乐高过山车上，然后从报废车里卸2块魂环椅，开启风扇，接上人力，100公里只消耗1个主持人。基友组做的过山车主题是一个大家都玩过的电子古董神庙逃亡，丛林中有各种各样的陷阱。It makes it turn left and right, so there's a little guy firing poison darts. 虽然人力过山车只是整活，但他们也从刚才的排练里发现了一些问题。Snake could just be a touch lower. That was actually helpful. 主角们乘坐过山车穿越丛林，躲避陷阱，拿到宝藏，最后遭遇大蛇。故事清晰，机关精巧，但 Brickman 也提出了一个致命问题。Little blow dart guys, they're pretty neat, the little mechanism that you could go. But do they move a little slow? Are they by the time the cart moves past, we don't see much movement? 乐园组做的是巨物恐惧症的灾难，灵感来自各种澳洲的巨大地标。The Core Cat ride, Big Lamington, Big Fairy Bread. 胡子哥要做一个破败的仓库，里面有3只神出鬼没的小丑。 Apologize to anybody at home who has a fear of clowns. 他们在作品里设置了触发式机关，通过车厢的运动激活每个惊吓小丑，但 Brickman 一眼看出问题所在。I think all their scares that they've added are in the wrong places. Can't see them, they're out of shot. 触发式机械有延迟，因此每个小丑都放错了位置，所以摄像机很可能捕捉不到。人力过山车预演阶段，他们才发现机关都被镜头完美错过了。但他们的机械设计比较复杂，调整和修改非常的麻烦。3个小丑分别设置在了3种高度的轨道上，全景看胡子哥的成品和其他组比较缺少元素，画面显得非常空荡，只能期待过山车视角能挽救一些分数了。友谊组做的是一个大型恐龙火山乐园，巨大的机电万龙还有陨石砸落，过山车走势向下，两边是岩浆流。We have such rides as skull drag to drag your skull through the roller coaster. 长发小哥准备搭一座山，山顶有一颗巨大的海盗头骨，过山车被头骨吞噬，然后垂直落入瀑布中。但因为两边的机械要负担的重量太多了，电机、砖块和过山车运行起来，轨道有可能承受不住。骷髅山是过山车的始发站，巨大的骷髅头不断张合，他们是唯一一组在轨道上加机械的。过山车将被轨道抬起，送入骷髅的口中。石洞里嵌了很多灯光键做成的宝石，主题清晰，动态衔接完美，第一视角应该非常有冲击力。 The most death-defying drop of all of the roller coasters here. Super awesome. I'm looking forward to this one. Nice guy. 本期建议自备 VR 眼镜，8块乐高过山车底板拼合在一起后，选手们即将观看自己搭建的过山车视角。始发站是长发组的骷髅山。 It's strong enough to lift it up. 机械成功将过山车抬进骷髅头里。
Coming round on that vertical drop. Wait, ready? 近90度的垂直下落，平安落地。这里还得夸一句，兄弟组的车稳定做得太好了。然后进入圣诞组的僵尸大陆，很带感的怼脸镜头。Perfect zombies. Guys, great zombie. 接着是厄运组的巨物大陆。Oh, like the corpse. Through the toilet. 大蜘蛛在头顶一闪而过。 Here we go. 然后进入基友组的神庙逃亡。 The end of the track now. Big climb. Oh, I like the look. Nice. Lights are good. Treasure's good. Now the snake. 然后来到了胡子哥的惊吓小丑。 Clown mouth, good. Do we trigger the... Oh, it swung at the head. 可惜的是视角布得不好，每个小丑的机关都被镜头错过。过山车来到了字符哥这里，这么大的乐高大佛就值回票价了。过山车螺旋攀爬，但是看不清主体，和之前猜测的一样，摄像机视角里只有一些大色块。 Round the head. Dinosaur land. Good look at the tail to the left. Yeah. Through the dinosaurs. 友谊组的恐龙乐园，他们的底板和其他组不同，让人眼前一亮。终点站是兄弟组的恐怖鬼屋，摇摆的巨斧、蜘蛛， Spider is good. Now the skeleton. 没有凸脸镜头，但效果非常的棒。 And 最后评分，兄弟组当之无愧的进入了冠军备选队伍。同时备选的是圣诞组的僵尸乐园。虽然僵尸乐园在沉浸互动感上压了一头，但兄弟组的恐怖鬼屋才是真正意义上的六边形战士。轨道起伏和触发时机配合完美，拿到了下一期免于淘汰的至尊砖。这季不太在状态的胡子哥进入了淘汰队列。第一视角里，3个惊吓小丑一个都没看到。 happened. I didn't even see the first one, and I got just a tiny glimpse of the little hammer. And even the last one, I knew it was there, so I was looking for it. But if I didn't, I wouldn't have even seen it. 同样没有精彩镜头的字符哥的等比例超人也是匆匆一瞥，互动性为0。 But there's nothing really happening with it. We just went around and around and around. I don't think the point of view did you any favours at all. So, unfortunately, today, he'll be leaving us. You chose to go big and audacious. Take the big risks, or you're going home. Well, you take or the risk and you go home. Well, we were a poster child for that. Yeah, actually, yeah. Don't listen to him. Last advice, don't listen to him. 下一期 I want to just leave. ascend. 只有在这个节目里能看到这些离谱的乐高玩法了。本期选手们要搭建一个能够自己攀爬的乐高模型，只有达到6米才算挑战成功。限时7小时。比赛一开始，电机就被抢光了，因为想要让模型在钢索上攀升，最基础的办法就是把带电机的轮子夹紧在钢索上，然后再启动轮子。有一组在第4季走钢索那期拼了一个猫咪大道，他们甚至在身上纹了这只猫咪。时隔1年，猫咪大道更新了续集。 So today, I can't get out without laughing. So today we are building Climb Cat. 毛毛在上次的盗窃计划中不慎落地，直接升天。听话，咱不活了。虽然他们不是技术型选手，也很快琢磨好了机械部分。 Climb Cat, go, Climb Cat, come on, go, 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 go. 不过猫咪的重量控制过头了，导致只有正面能看，体积上非常的二次元，稍微偏个头就能看到露馅的机械组。于是他们用翅膀遮盖了暴露的地方。虽然总体的完成度是比较粗糙的，背面的机械组暴露无遗，但如果牺牲掉背面重量，真的能爬升6米，他们就也有夺冠的机会。 Ascend. Yes. Come 猫咪以非常缓慢的速度稳定升天中，和上一季走钢丝的速度一样慢。 Mate, I'm over the moon. I didn't think we'd even make something that moves. This is the weirdest funeral I've ever been to. 究竟是人性的纽约，还是道德的伦敦？这一次，猫猫能成功去世吗？
He's there. 猫猫成功到达了6米的高度，这个成绩对于不擅长机械组的队伍来说真的很强了。机油组他们要做一个乘坐自己装置爬钢索的疯狂发明家，这张草图看起来就很危险，平衡难度拉满。他们先拼好了机械雏形拿去测试，运行成功后再搭建人物，方便掌控重量。发明家的头捏得很棒，但如果想要匹配相同比例的身体，机械就带不动了。所以最后他们还是把发明家换成了简笔方头仔。发明家准备坐着自己的装置攀爬钢索，他们把动力组变成故事的一部分，这样就可以用故事解释电机外露的部分，那叫真气那个朋克，还能把外壳重量让出来，是非常聪明的方案。开始的进度虽然慢，但速度非常均匀。He's taking the slow route, the careful route, or really careful, I don't know. 直到1米左右的时候，发明家不仅静止不动了，甚至还在下滑。因为重量不对称，钢索都快从轮胎上歪走了，最终挑战失败。其实这组的人物已经很极简了，电机重量上还是有很大的优化空间。If this is an elimination, we're going to be on that chopping block. 下一期 And it kind of stops. One of the faster models we've seen go up. 这一期简直是为长发小哥组专门定制的比赛。耶稣哥欧文是个机械鬼才，主力代表作《街机游戏》和《复刻风扇》，他们要做一个带着主角升天的热气球。 This is our first real road test for the mechanism. Cool. 100% confidence going to go up. Fudge. It's slipping. 第一次测试失败，热气球不升反降。Brickman 让他们简化一下动力组或者外壳，削减整体重量。然而他们只重做了里面的机械部分，热气球的外壳一刀没动。So you've stuck with the same heavy exterior and a whole new mechanism. That was the easiest option apparently. That's the easiest option. 结果就是比赛仅剩1小时时，他们的机械依旧用不了。 That's not climbing anywhere near enough. 只能冒着散架风险，忍痛拆除加固板。最终成品热气球带着吊篮里的人仔漂浮在空中，画风潦草，很不符合他们的水准。 If gears start popping out and pins start shooting out of this thing, we're dead in the water. 启动电机，测试下热气球能到达几米的高度。 Alrighty, bring her up. Woo! Halfway, Hamish. It's going very slowly. 爬升过程中，砖块一直在颤抖。3米的时候，热气球就已经开始减速了。 And we get to 4 meters. Oh! And it kind of stops. 到4米的位置，模型已经完全停滞。这里我来从专业的角度分析一下原因。其实很简单，遥控器松手了。 I'm overpressing it so much, I've lost strength in my. 耶稣哥的手按麻了。 That's me. My finger's running out of juice. I'll take it from here. That one. No, you good thing. Oh my god. It's getting close, Owen. She's getting close. Got it. Got it, Owen. You. 虚晃一枪后，长发小哥的热气球成功升到了终点。 Oh, what about a pig with wings? 兄弟组上期赢了豁免权，这一期无所畏惧，准备大胆发挥一次。他们要搭一只带翅膀的小猪。第一次测就试加了2个电池的配重，如果一次成功，就会为他们的外观部分让出非常多的时间。 看到负重测试如此顺利，小哥想给自己上点强度，做第2套机械，让小猪的翅膀闪起来。翅膀的动态对于故事来说也很重要，不然它只是一只漂浮小猪。他们以尽可能少的砖块做出了线条干净可爱的小猪，粗壮的小腿和饱满的外形，电池盒前后左右被砖块包裹得严严实实，完成度极高。 This little piggy went to fly. That's pretty cute. 没想到小猪启动后，竟然是目前跑得最快的一个。 One of the faster models we've seen go up. Oh, sorry, I'm just in the jet wash of the wings now. It's pretty bloody windy up here. Made it. Pig is there. 因为平衡稳定的结构，很快就升到了终点。如果不是家里没钢丝，兄弟组的小猪完全可以出个套装，无论是动态、外观还是可玩性指数都拉满了。下一期。 Oh, I heard something bad.